Subhashni, ma'am. டிவி கொஞ்சம் ஒர்க் ஆகலம்மா. ரொம்ப நேரமா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எப்போ வேணாலும் ஸ்டாப் ஆகலாம். சரியா? அதுக்குள்ளார நான் முடிச்சிடுறேன். சரி, ஓகே. இருக்கு, இது போதும்னு நினைக்கிறேன். அது தெரியல. ஃபர்ஸ்ட் எழுதிக்கோமா. A type 1 error is rejecting H naught. A type 1 error is rejecting H naught when it is true. A type 1 error is rejecting H naught when it is true. When it is true. Next, a type 2 error is fail to reject H naught. A type 2 error is fail to reject H naught when it is false. Next, in practical situations, we will not know for certain. In practical situations, we will not know for certain if we made the correct decision or. In practical situations, we will not know for certain if we made the correct decision or if we made one of these two errors. If we made one of these two errors. So error nale என்னமா வரும்? Error nale some mistake. இல்லையா? Yes, ma'am. Means rejecting when it is true. When H naught is true means we do not reject H naught. இல்லையா? True means we do not reject H naught and வரணும். But here when it is true we are rejecting H naught. This is an error. புரியுதா நான் சொல்றது? புரியுது ma'am. H naught is null hypothesis. True means no need to reject H naught. But we are rejecting H naught when H naught is true. So this is an error. This error name is called type 1 error. Type 1 error. And H naught is false means we have to reject. இல்லையா? False na என்ன பண்ணும்? Reject பண்ணும். But we are failed to reject. So that is an error. This error is type 2 error. ஒரு காமன் மீனிங்ல நான் சொல்றேன். புரியுதா உனக்கு? புரியுது. Next, so in practical situations either we will take correct decision or we will do any one error. These two error, any one of the error, we will do any mistake. That means correct decision or any of these two errors. Suppose we test H naught from mu equal to 10. H naught from mu equal to 10. And alternative hypothesis mu is greater than 10. And we reject H naught at alpha equal to 0.05.
So in this given, one of two things occurred. First one, Yes, ma'am. null hypothesis is false. Reject H naught ன்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? Yes, ma'am. Reject H naught meaning H naught is false இருந்தா தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? Reject பண்ணும். மாமா வாய்ஸ் எனக்கு கேட்கல. கேக்குதா உனக்கு? Yes, ma'am. கேக்குது ma'am. Okay. So correct decision is null hypothesis is false. And we made the correct decision. This is the correct decision. Suppose null hypothesis is true and we are rejecting H naught already irukka. Null hypothesis true and rejecting H naught means this is type 1 error. Type 1 error. So by the given statement, we have two options. Either we are reject hypothesis is false or true. So if it is false only, we can reject H naught. That is a correct statement. If it is true means hypothesis true and rejecting means that is an error. That is a Type 1 error. one error. Type 1 error. Next, same, we do not reject H naught. Suppose we do not reject H naught at alpha equal to 0.05. So again, two things will occur. Leah. So what are the Yes, ma'am. possibility? First Do not one வந்து reject meaning it is true means we no need to reject. reject. So that is the Hypo- correct decision. Null hypothesis true. True, so we are not rejecting H naught. That is a correct decision. Yes, ma'am. And it is false. After that also we are not rejecting H naught means that is an error. That is a type 2 error. புரியுதில்லையா உனக்கு? Yes, ma'am. So null hypothesis false means or null hypothesis true, it is a correct decision. And null hypothesis false, then we made a type 2 error. Possible outcomes of a hypothesis test. Possible outcomes of a hypothesis test. H naught is false and rejecting H naught.
This is error or correct decision? Correct decision. Correct decision. H0 is true and we are rejecting H0. Means this is an Type error. 1 What error. type of error? Type 1 error. Type 1 error. Type 1 error. And H0 is false. Also, we are not rejecting H0. This is a Type 2 error. H0 is true. Do not reject H0. That is a correct decision. ரஃப் பண்ணிடுவா. Yes, ma'am. Next, the probability of a type 1 error. The probability of a type 1 error given H0 is true. The probability of a type 1 error given H0 is true is called the significance level of the test. Is called the significant level of the test alpha. The probability of a type 1 error given H0 is true is called the significance level of the test alpha. That is P of probability of a type 1 error given H0 is true is called the significant level of the test alpha. Next, the probability of a type 2 error is represented by beta. The probability of a type 2 error is represented by beta. Yes, ma'am. The value of beta depends on the number of factors. The value of beta depends on the number of factors such as alternative hypothesis, the choice of alpha, the sample size, Ma'am, depends on number of factors such as alternative hypothesis, comma, the choice of alpha, comma, the sample size, and the true value of the parameter. Next, power of a test is the power of a test is the probability of power of a test is the probability of rejecting the null hypothesis given it is false. Rejecting the null hypothesis given it is false. So power is equal to P of rejecting the null hypothesis given H0 is false. It is the power of the test, or another power is equal to
1 minus beta. That is 1 minus p of type 2 error. Note the relationship between alpha and beta, suppose alpha is increasing, then probability of type 2 error beta, decreasing, then probability of type 2 error beta decreasing and increasing the power of the test, that is choose alpha value very near to 1. Choose alpha value very near to 1. Then beta would be close to 0. Then beta would be close to 0 and very high power. Next, if alpha value is very close to 0, then beta is very close to 1. And test has almost no power. So alpha increases means beta will decrease. Beta decreasing means power value will increase. Yeah. So alpha Yes. value, if you are choosing very low, means beta value will reach very high. Then High. our power is almost 0 or no power. When beta value will increase means that is no power. Alpha is very high, then beta is very low, then power value will increase. Purita difference, sir? Yes, ma'am. The relationship between hypothesis test and confident intervals. The relationship between hypothesis test and confidence intervals. Suppose we find a relationship between hypothesis and test and confident intervals. okay. Suppose we find a 1 minus alpha into 100% confident interval for mu.
Suppose we find a 1 minus alpha into 100% confident interval for mu using Ma'am, suppose we find 1 minus alpha into 100%. 1 minus alpha into 100% confident interval Okay, ma'am. for mu Mm. using x bar plus or minus z alpha by 2 sigma by root n. Yes, Where ma'am. this is a two-sided confident interval and sigma known. Now test H naught from mu equal to mu naught. H1 mu is not equal to mu naught with a significance level alpha and the test statistic with a significance level alpha and the test statistic z equal to x bar minus mu naught divided by sigma by root n. Then And the test statistic, ma'am. test statistic z equal to x bar minus mu naught divided by sigma by root n. Then Yes, ma'am. the confident will be made up of all values of mu naught. Then the confident interval will be made up of all values of mu naught for which we would not reject the null hypothesis. We would not reject the null hypothesis. So இங்க எழுதி இருக்க இல்லையா இதுக்கு நேரா டூ சைடட்னு பிராக்கெட்ல எழுதிக்கோ மேல இல்ல சைடுல. That is if first one both have same alpha, that is if both have same alpha, both are two-sided test, hypothesized value mu naught falls in the confident interval, then we would not reject H naught. So இது வந்து confidence interval part இல்லையா, இது வந்து hypothesis testing. So இந்த ரெண்டுமே satisfy பண்ற some condition இருந்தா டைரக்டா நம்ம conclusion we would not reject H naught. என்னென்ன conditions? இது டெஸ்ட் கான்ஃபிடன்ஸ் ஹைபோதசிஸ் வேல்யூ வந்து கான்ஃபிடன்ஸ் இன்டர்வல்குள்ள ஃபாலோ ஆகணும். கேக்குதாமா? எஸ் மேம்.
same value of alpha இருக்கணும், ரெண்டுமே two sided test இருக்கணும், then mu naught value lies in the interval இருக்கணும், then we would not reject null hypothesis. Yes, ma'am. Same alpha na வந்து test statistic confident interval க்கும். புரியுதா? Yes, ma'am. Next example. Suppose a 90% confident interval for mu. Suppose a 90% confident interval for mu is found to be 13.1, 26.4. Is found to be 13.1, 26.4. That is, your mu value lies in between these two values. What would be the results of a test of H naught from mu equal to 25 against HA from mu is not equal to 25 at alpha equal to 0.10. H naught from mu equal to 25, HA from mu is not equal to 25 at alpha equal to 0.10. Since both alpha levels are same, both means here confident interval and testing of hypothesis. Purida? Since both alpha levels are same, that is alpha equal to 0.10 and alternative hypothesis is two-sided Two-sided. So the direct relationship between confident interval and hypothesis test. So by the direct relationship between confident interval and hypothesis test, the hypothesized value is that is 25, mu naught equal to 25, falls within this interval. Mu naught value is 25. 25 is falls in this interval. So the null hypothesis would not be rejected. At a significance level of 0.10. So the null hypothesis would not be rejected at a significance level of 0.10. So we do not reject H naught means by P value what condition, ma? Ma'am, we do not reject H naught. Now P value is greater than alpha. So in this case, our P value is greater than alpha. Next example. Suppose a 95% confident interval. For mu is found to be. Suppose a 95% confident interval for mu is found to be 48.2, 87.6. 48.2, 87.6. What would be the results of a test of
what would be the results of a test of H naught from mu equal to 40 against HA from mu is not equal to 40 at alpha equal to 0.05. What would be the results of a test of H naught from mu equal to 40 against HA from mu is not equal to 40 at alpha equal to 0.05. So since both alpha values are same, both are two-sided test and our கான்ஃபிடன்ஸ் இன்டர்வல் வந்து 40 கான்ஃபிடன்ஸ் இன்டர்வல் வந்து அதில் ஃபாலோ ஆகலையே மேம். அதாம்மா மீன்ஸ் என்னமா சொல்ற mu naught value தானே எஸ் மேம். mu naught value does not falls in this interval, so we reject our hypothesis H naught, null hypothesis. That is our p values less than or equal to alpha. Next, இதுவே by traditional method we reject H naught at alpha equal to 0.05 if Z is we reject H naught at alpha equal to 0.05 if Z is meaning test statistic. Less than 1.2 for two-sided test. So இது மாதிரி எழுதலாமா less than or equal to 1.96? Yes ma'am. Alpha வந்து 0.05 இருந்தா மட்டும் தான் இந்த கண்டிஷன். ஆமாமா ஆல்பா அதுக்கு தான் எக்ஸாம்பிள் ஆல்பா equal 0.05 எடுத்துர்க்கேன். Okay. That means இது எப்படி எழுதி இருக்கோமா இது we reject H naught means Z is less than or equal to 1 minus 1.96 எழுதி இருக்க இல்லையா இது எப்படி எழுதி இருக்கோம் test statistics less than critical value. Is that alpha by 2 value 1.96 lemon? Test statistic வந்து Z. So test statistic ஓட critical value வந்து கம்மியா இருந்தா ரிஜெக்ட் தான் பண்ணுவோம். but critical ma'am இது 1.96 ஓட less than வந்துனா acceptance region தான் மேம் விழும் இல்ல இதுக்கு முன்னாடி நீ என்ன சொன்ன டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை விட கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ பெருசா இருந்தா ரிஜெக்ட் பண்ணுவோமா இல்ல மேம் இப்போ வந்து டெஸ்ட் 1.96 ஓட கம்மியா இருந்தா ரிஜெக்ஷன் அக்செப்டன்ஸ் ரீஜன் தான் மேம் இல்ல அப்ப அக்செப்ட் தான் மேம் பண்ணுவோம் so actually the meaning என்னன்னா z is less than or equal to 1.96 this critical value less than meaning ஒரு நிமிஷமா இதுல இன்னொரு ஒரு நிமிஷம்
This is less than or equal to minus 1.96. Or நான் சொல்றது எழுதிக்கோ, we will not reject H naught at alpha equal to 0.05 if test statistic is less than or equal to minus 1.96 or test statistic is greater than or equal to 1.96. So இதுக்கு என்ன மீனிங்னா minus 1.96 இந்த இது இல்லையா, இந்த சைடு வரும் left, and our critical value is falls in the rejection region, left side, left tail rejection region. புரியுதா சுபாஷினி? மேம் புரியுதாமா உனக்கு? எஸ் எஸ் டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் வந்து less than or equal to minus 1.96 meaning left tail rejection region ல உன்னுடைய critical region falls ஆகுதுன்னு அர்த்தம். எஸ் மேம். அதே மாதிரி z is greater than or equal to 1.96 meaning test statistic is falls in the right tail of the rejection region. புரியுதா சொல்றது? சோ அப்ப ரிஜெக்ட் தான் மேம் பண்ணும். So we reject H naught. Ada if we reject H naught if these two conditions. Isolating mu naught next note. ஒரு நிமிஷம் மேம் இது எழுதிக்க. சொல்லுங்க மேம். Note first one, if hypothesized value falls outside the confident interval, hypothesized value means here mu naught falls outside the confident interval, then we reject the null hypothesis. Second, if hypothesis value falls outside the confident interval, then we reject the null hypothesis. Okay. Second, if mu naught falls within the confident interval, then we do not reject the null hypothesis.
Third, confident intervals are important in their own right. Confident intervals are important in their own right and not simply for their relationship to hypothesis test. And not simply for their hypothesis, for their relationship to hypothesis test. Confident intervals are important in their own rights and not simply for their relationship to hypothesis test. And next one, confident intervals gives range. Confident interval gives range, reasonable range, comma, reasonable value for the parameter, reasonable value for the parameter, and very is useful to interpreting the results, and very useful to interpreting the results. Yes, ma'am. எழுதிட்டேன் ma'am. Next, next example for calculating power and the probability of type 2 error. Suppose a randomly sample of 36 values from a normally distributed population, where sigma equal to 21, comma mu is unknown, test h naught from mu equal to 50, HA from mu is less than 50. At alpha equal to 0.09. For what values of Z? Will we reject H naught? For what values of Z will we reject H naught? Also, for what values of X bar will reject H naught? For what values of Z will reject H naught? Also, for what values of X bar will reject H naught? Given sigma equal to 21, n equal to 36, mu naught is equal to 50, ma'am. mu naught equal to 50, sigma equal to 21, n equal to 36. If the null hypothesis is true, then this z-test statistic
will have the standard normal distribution. Will have the standard normal distribution. Reject H naught. Reject H naught if mu is less than 50 means that is left tail, and alpha value is 0.09. So what is this Z alpha value? Z alpha. Means Table பார்க்கணும் மேம். எப்படி பார்க்கணும்? This region என்ன 1 minus alpha இல்லையா? Yes ma'am. 1 minus 0.09 equal to 0.91. 1. இந்த மாதிரி கிராஃப் கொடுத்திருக்கா இருக்குதா உனக்கு? நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் 1.28 ma'am. 1.28. Ah. ஒன் பாயிண்ட் டூ எயிட்டோட வேல்யூ என்ன? 0.89 இருக்கு மேம். ஓகே. உனக்கு இங்க என்ன இருக்கு வேல்யூ? ஏரியா வேல்யூ 0.91. 91 க்கு 89 க்கு எப்படி டிஃபரன்ஸ் வரும்? மேம் கீழ பாரு, அதே மாதிரி கீழ பாரு. 1.34 க்கு நேரா பாரு. 1.35 ல எக்ஸாக்ட்டா 91 ன்னு ஸ்டார்ட் ஆகுது. 1.34 ல தான் உன்னோட லாஸ்ட் ரவுண்ட் பண்ற வேல்யூ 0.91. 1.34 ல 0.91 வந்து 1.35 ல இருக்கு மேம். அதுக்கு முன்னாடி வேல்யூ நான் கேக்குறேன். 1.34 ல 0.9 வருது மேம். 0.909 வருதா? 99. Yes ma'am. This is the last value we can round up for 0.91. அதுக்கு அடுத்ததுல என்ன ஸ்டார்ட் ஆயிடுது? 0.91. Yes ma'am. Yes ma'am. புரியுதா? Yes ma'am. So இதோட வேல்யூங்கிறது this is a left tail, that is minus 1.34. புரியுதா? Yes ma'am. Yes ma'am. So we are rejecting H naught if Z is less than or equal to minus 1.34 னு சொல்லலாமா? This Z is nothing. கேக்குதாமா? Yes ma'am. क्वेश्चनல கேட்டிருக்காங்க for what value of Z we reject H naught. Okay va? So we know that we are rejecting H naught, but we don't know the condition of Z.
Yes, ma'am. Reject H naught if our critical if our statistic test statistic less than or equal to minus 1.344. Okay va? So this is our value of Z. This value of Z we are rejecting H naught. First question over. Next, we know the test statistic formula is x bar minus mu naught divided by sigma by root 10 less than or equal to minus 1.34. So from this you find the x bar value because we know mu naught value, sigma value, n value. X bar less than or equal to 45.31, ma'am. Correct. Idile question, if mu equal to 43, what is probability of type 2 error, that is beta? If mu equal to 43, ma'am. What is probability of type 2 error, that is beta value? So what is first type 2 error meaning? Beta meaning? 1 minus alpha. 1 minus alpha. No, pusa solra. That is power equal to 1 minus beta. Type 2 error given H naught is false. Means H naught is false. We do not reject H naught, correct? Yes, ma'am. H naught is false, do not reject H naught. So here given condition is mu equal to 43. That is, do not reject H naught given mu equal to 43. This is your beta. This meaning your H naught is false because your H naught value is, your H naught is mu equal to 50. 43 then ma'am the question. 43 then. This is false. Ilya? Yes, ma'am. When it is false, we do not reject H naught. That is an error. What type of error means? That is a type 2 error. Purida Ilyan par. இது சால்வ் பண்ண தேவையில்லை அவ்வளவுதானா மேம் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் டு நாட் ரிஜெக்ட் H naught if mu is சால்வ் பண்ணனும். நான் இந்த ஸ்டேட்மென்ட் புரியுதான்னு கேக்குறேன் எழுதி இருக்குது. Yes, ma'am. Type 2 error na H naught is false, we do not reject H naught. That is a error. When false இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணோம், reject பண்ணோம், but we do not reject, that is a type 2 error. This is a general meaning of type 2 error. Here H naught is false meaning our H naught is mu equal to 50. That is true, but here giving mu naught is mu value is 43. So this is a false. And do not reject H naught. That is a beta value. Okay, ma? Yes, ma'am. Next, we do not reject x bar find பண்ணோம்லமா? Yes, ma'am. இந்த இடத்துல வந்து reject H naught
if x bar is less than or equal to this value. புரியுதான் பாரு, ஏன்னா இங்க இருந்து என்ன கொண்டு வந்தோம், reject h naught if z is less than or equal to minus 1.34. ஓகேவா, இதுல இருந்து தான் என்ன ஃபைண்ட் பண்ணோம், நம்ம x bar value ஃபைண்ட் பண்ணோம். So same condition, reject h naught if x bar is less than or equal to 45.31. ஓகேவா, so இப்போ இங்க do not reject h naught ன்னு இருக்கு, இங்க reject h naught கான condition நமக்கு தெரியும். So if we want do not reject means what will come, x bar is ma'am, reject h naught means reject h naught if x bar is less than or equal to 45.31. yes, Do not reject h naught means if x bar will greater than 45 greater than 45.31, that is x bar is greater than 45.31 given mu equal to 43. புரியுதா? yes ma'am. Next x bar இத எப்படி கன்வர்ட் பண்ணோம், p of x bar minus mu naught divided by sigma by root n greater than 45.31 minus mu naught divided by sigma by root n given mu is equal to 43. So this is your mu naught value. Yes ma'am. The mu naught value in the substitute பண்ணும், and we know that sigma value, we know that n value. So this is nothing but z statistic, z greater than 45.31 minus 43 divided by sigma value 21 by root 36. So this is your beta value. நான் போடுறது புரியுதாமா அது? Yes ma'am. Is that greater than 0.66 ma'am? கரெக்ட்மா. So இப்போ வந்து டேபிள் வேல்யூ வச்சு 1 minus p of z is less than or equal to 0.66. So 1 minus 5 of 0.66, that is beta value is Beta value 0.2546 ma'am. correct. So what is the power of the test? 1 minus beta. That means 1 minus 0.255. 0.7454. Correct. Next இதுல எழுதியாச்சா? Yes ma'am. Suppose if mu equal to 40, what is the power of the test? If mu equal to 40, what is the power of the test? So power of the test in direct கேட்டிருக்காங்க இல்லையா? So we have two formulas. One is 1 minus beta,
இன்னொன்று வந்து given h1 தானே மேம்? என்னம்மா இன்னொன்று வந்து Probability of summation xi given h1 equal to 1 minus beta. நம்ம சொல்றேன் புதுசா சொல்றேன் தெரியலையே. பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கிறேன் நான் பாரு. பவர் டெஃபினிஷன் எஸ் மேம் கொடுத்துருக்கீங்க மேம். so two formulas இருக்கு பவருக்கு. suppose you know the value of beta, you substitute and find the power. So if don't know means direct you apply this formula, that is probability of rejecting h naught when h naught is false. Here your h naught is true. h naught from mu equal to என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா இங்க 14 கொடுத்திருக்காங்க. But given is true is h naught is equal to 50. Mu value is 50. இல்லையா? h naught from mu equal to 50. So h naught is false meaning mu value is 40. புரியுதா நான் சொல்றது? Reject h naught given h naught is false meaning here mu value is 40. So the rejecting h equal 45.31 given less than or equal to 45.31 given mu equal to 40. So that is x bar minus mu naught z is less than or equal to 45.31 minus your mu naught value is 40 divided by sigma value 21 by root 36. புரியுதா பாரு? Yes ma'am. Zero point 9345 ma'am. 1 minus beta. 0.934 correct ma. Note note power increases as first one alpha increases, second one n increases, sample size n increases, third one sigma decreases, Yes ma'am. ஒரு நிமிஷம்.
the true value of mu gets further from mu naught. The true value of mu gets further from mu naught bracket la in the direction of the alternative hypothesis H1. In the direction of the alternative hypothesis H1. Simple hypothesis. Next. Simple hypothesis. Ma'am, alpha க்கு sum போடல ma'am. அம்மா alpha? இது type 1 error க்கு sum இல்லையா ma'am? Type 1 error க்கு sum இல்லைன்னு கேக்குறியா? Sum இல்ல இரு வர ஒரு நிமிஷம். இது பீட்டா மாதிரி தானே, இதே மாதிரி ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி பண்ற மாதிரி தானே மேம் வரும். அதே மாதிரி தான்மா, அதேதான் கான்செப்ட் அதேதான், பட் ப்ராப்ளம் இல்ல என்கிட்ட. சரி ஓகே. ப்ராப்ளம் இருந்தா நான் சொல்றேன். சரி, இப்ப என்கிட்ட இல்ல. ஓகே மேம். நெக்ஸ்ட் simple hypothesis. A simple hypothesis is one in which all parameters of the distribution are specified. Example, the heights of college students are normally distributed. With sigma square equal to 4. And the hypothesis, heights of students are normally distributed with the sigma square equal to 4. Okay. And H naught from mu equal to 62. So this is a simple hypothesis. Means this is a normal distribution. And for normal distribution, there are two parameters, mu and sigma square. So both the values are specified here. Means your simple hypothesis is all the parameters of the distribution are specified. So here the distribution is normal and all of the parameters are specified values. So this is a simple hypothesis. Composite hypothesis. A hypothesis which is not simple. The hypothesis which is not simple, bracket la, that is in which not all the parameters are specified.
bracket la in which not all the parameters are not in which not all the parameters are specified. Close the bracket. Is called a simple hypothesis. The general form of the composite hypothesis is composite hypothesis is theta is less than or equal to theta naught, or theta is greater than or equal to theta naught. Example, h naught from mu is greater than 62, h naught from mu is greater than 62, and a sigma square is equal to 4. Sigma square is equal to 4. Second one, h naught from mu equal to 62, sigma square is less than 4. These two are composite hypothesis. These two are composite hypothesis because we don't know the exact distribution of the population in both the cases. We don't know the exact distribution of the population in both the cases. Also, the parameters mu greater than 62 and sigma square less than 4. The parameters mu greater than 62 and sigma square less than 4 have more than one value. Don't know exact distribution of the Population. Because we don't know the exact distribution of the population in both cases. Also, the parameters mu is greater than 62 and sigma square is less than 4 have more than one value. Have more than one value, and there is no specified value assigned to them. And there is no specified value assigned to them. Next, classification of hypothesis. Classification of hypothesis. There are two classifications, exact hypothesis and inexact hypothesis. Exact hypothesis and inexact hypothesis. Ma'am. There are two classification of hypothesis, exact hypothesis and inexact hypothesis. Exact hypothesis definition. A hypothesis said to be exact. A hypothesis is said to be exact if it selects a unique value for the parameter. If it selects a unique value of a parameter, if it selects a unique parameter of a hypothesis, unique value for the parameters, such as h naught from mu equal to 62. Such as h naught from mu equal to 62. A simple hypothesis must be such as h naught from
mu Mu equal to 62. A simple hypothesis must be exact. A simple hypothesis must be exact. Next, inexact hypothesis. A hypothesis is called an inexact hypothesis. A hypothesis is called an inexact hypothesis when it indicates more than one possible values for the parameter. When it indicates more than one possible value for the parameter such as h naught from u is not equal to 62. A hypothesis is called an inexact hypothesis when it indicates more than one possible value for the parameter such as h naught from u is not equal to 62. An inexact hypothesis is a composite hypothesis. Note, a simple hypothesis, first one, a simple hypothesis must be exact. A simple hypothesis must be exact, but exact hypothesis is not necessarily a simple hypothesis. But exact hypothesis is not necessarily a simple hypothesis. Second one, the concept of simple and composite hypothesis. The concept of simple and composite hypothesis applies to both the null and alternative hypothesis. Applies to both the null and alternative hypothesis. Example, suppose x1, x2, etc. xn is a random sample. Suppose x1, x2, etc. xn is a random sample from an exponential distribution with parameter theta. From an exponential distribution with parameter theta is the hypothesis theta equal to 3 is the hypothesis theta equal to 3 a simple or a composite hypothesis? Is the hypothesis h from theta equal to 3 a simple or a composite hypothesis? Question mark. Simple தானே மேம்? simple தாம்மா. எப்படி simple மா? மேம் theta is equal to 3 ஒரே ஒரு specific value இருக்குல்ல மேம்? What is the PDF of exponential? Exponential 1 by theta e power minus x by theta. So here x and theta are greater than 0. Our parameter is theta here. So theta equal to 3. So f of x is equal to 1 by 3 e power minus x by 3. So this is a simple hypothesis because our single parameter have specified value. So exponential எடுத்தீனா exponential இருக்கிற எல்லா parametersக்கு specified value இருந்தா அது simple hypothesis. So இங்க நமக்கு இருக்கிற ஒரே parameters theta மட்டும்தான் அதுக்கு specified value இருக்கு. So this is a simple hypothesis. So அது மாதிரி இப்ப gamma distribution வந்துச்சுனா alpha beta ரெண்டுக்குமே வேல்யூ இருக்குமா மேம்? ஆமாமா. அதேதான் நார்மல் u sigma square ரெண்டுத்துக்குமே இருக்கும் specified value.
Suppose Okay. theta is greater than 3. Same So on the for it's not a specified value, so all because PDF could be a infinite number of possible exponential PDF. Here theta is greater than 2. so So f of x is equal to just theta is ஒன்னும் ரீசன் இல்ல. ரீசன் வந்து since theta is greater than 2, it will get infinite number of possible PDFs. புரியுதா? yes ma'am. theta greater than 2 ன்னு போடும்போது நிறைய வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது நமக்கு infinite number of PDF வரும். So this is not a uniquely defined, this is a composite hypothesis. Next, suppose x1, x2, xn is a random sample from a normal distribution with mean mu and variance sigma square. Unknown variance sigma square. With the mean mu and unknown variance sigma square. Is the hypothesis h from mu equal to 12 a simple or a composite hypothesis? H not from mu equal to 12 is a simple or a composite hypothesis? Composite hypothesis. This is a composite hypothesis. Since sigma is greater than 0. We know that variance is greater than 0. Next, best critical region. Definition. Best critical region. Consider the test of the simple null hypothesis. Best critical region. Consider the test of the simple null hypothesis. H naught from theta equal to theta naught. Simple null hypothesis H naught from theta equal to theta naught against the simple alternative hypothesis. Against the simple alternative hypothesis theta equal to theta A. Let C and D be the, let C, capital C and capital D be the critical regions of size alpha. Let C and D be the critical regions of size alpha. And let alpha equal to P of C comma theta naught and alpha equal to P of D comma theta naught. Then C is the best critical region of size alpha. Then C is the best critical region of size alpha if the power of the test at theta equal to theta A, if the power of the test at theta equal to theta A is the largest, power of the test at theta equal to theta A is the largest among all possible hypothesis tests. Is the largest among all possible hypothesis test. Next, most powerful test. Most powerful critical region, ma'am. Most powerful test. Okay, ma'am.
C is the best critical region of size alpha. C is the best critical region of size alpha if the power of C is the power of C is at least as great as the power of, if the power of C is at least as great as the power of every other critical region D is as great as the power of every other critical region D of size alpha. Then C is the most powerful size alpha test. Sorry, most powerful test with size alpha. Ma'am, C is the best critical region of size alpha if the power of C is at least as great as the power of every other critical region D of size alpha. Then Next, C is the most powerful test with size alpha. Nama? Next, Name and Pearson lemma. Sorry, ma. Name and Pearson lemma. Suppose a random sample x1, x2, etc. xn from a probability distribution with parameter theta then if C is a critical region of alpha, and K is a constant. Ma'am, suppose random sample x1, x2 up to xn from probability distribution with parameter theta. Then if C is a critical region of size alpha, and K is a constant, அங்க then எழுதி இருக்கு இல்லையா, அத ரஃப் பண்ணிடு கன்ஃபியூஷனா இருக்கும். If C is a critical region of alpha, size alpha, and K is a constant such that L of theta naught divided by L of theta A less than or equal to K. L of theta naught divided by theta A less than or equal to K inside the critical region C and greater than or equal to K outside the critical region C. Then C is the best critical region that is most powerful. Then C is the best critical region that is most powerful for testing the simple null hypothesis. For testing the
simple null hypothesis, h naught from theta equal to theta naught, testing the simple null hypothesis h naught from theta equal to theta naught against the simple alternative hypothesis HA from theta equal to theta A. HA from theta equal to theta A. And the less than or equal to k condition இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு less than or equal to k condition இருக்கு இல்லையா, Yes, ma'am. அதுக்கு நேரா for the rejection region எழுதிக்கோ. That condition is for rejection region. Note, if both the null and alternative hypotheses are simple, if both the null and alternative hypotheses are simple, then we can apply Neyman-Pearson lemma. Then we can apply Neyman-Pearson lemma to find the most powerful test. To find the most powerful test. Example, suppose X is a single observation. Suppose X is a single observation from a normal population with unknown mean mu. Ma'am, Suppose X is a single observation uh, from a normal population with unknown mean mu and a known standard deviation sigma equal to 1 by 3. And a known standard deviation sigma equal to 1 by 3.
Test the simple null hypothesis. Test the Sigma 1 தானே மேம் 1 by 3. Test the simple null hypothesis. H naught from mu equal to 3. H naught from mu equal to 3 against the simple alternative hypothesis HA from mu equal to 4. Since both H naught and HA, null hypothesis and alternative hypothesis are simple, we can apply Neyman-Pearson lemma. For the most powerful test, find the ratio of the likelihoods. For the most powerful test, find the ratio of the likelihoods. மேம் L of f of x, mu is equal to 3 க்கும் அப்புறமா L of x f of x, mu is equal to 4 க்கும் ஃபைண்ட் பண்ணுமா மேம்? ஆமாமா என்ன சொன்ன L of x, mu equal to 3. That is L of x, mu value, variance value, sigma square. So இதுல வந்து என்ன distribution இது? Normal distribution இல்லையா? So here a single observation, this is if the observed value x falls in the critical region C, if the observed value x falls in the critical region C, then we reject H naught, in the favor of the alternative hypothesis HA. Then we reject H naught in the favor of the alternative hypothesis HA. X value falls in the critical region means x is inside the critical region C. X is inside the critical region C. So this ratio is less than or equal to K.
That is the ratio of the likelihoods should be small. உனக்கு ஏதாவது புரியுதாம்மா இதுல இருந்து? கொஸ்டின்ல வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க? Testing the hypothesis. Simple null hypothesis against the simple alternative hypothesis in single observation. So we are testing the hypothesis, that is we are concluding decision is rejecting H naught. For rejection region, your ratio is less than or equal to K. That is inside the critical region C. மேம் இதுல நம்ம கிரிட்டிக்கல் ரீஜன் எப்படி மேம் ஃபைண்ட் பண்றது क्वेश्चनல இருந்து? இதுல critical region நான் கேட்டிருக்காங்க. இல்ல மேம் இது கிரிட்டிக்கல் ரீஜன் ஃபால்ஸ் இன் the x falls inside the critical region less than k யூஸ் பண்ணுவோம் மேம். கிரிட்டிக்கல் ரீஜன் அப்புறமா x ஓட வேல்யூ நம்ம எப்படி மேம் தெரிஞ்சுக்கிறது? ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் நீ ரேஷியோ அந்த ஃபங்க்ஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ணினா உனக்கு எக்ஸோட வேல்யூ கிடைக்கும். நார்மல் பாப்புலேஷன் பிடிஎஃப் ரெண்டுத்துக்கும் நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணின்னு கேன்சல் பண்ணினா உனக்கு எக்ஸோட வேல்யூ அதுலேருந்து கிடைக்கும். ஓகே மேம். எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு சம் கான்ஸ்டன்ட்னு கிடைக்கும். நேம் அண்ட் பியர்சன் லெமா நான் பார்க்குறேம்மா, எனக்கு கொஞ்சம் டவுட்டாகவே இருக்குது. இன்னொரு கொஸ்டின் எழுதிக்கோ. சப்போஸ் எக்ஸ் இஸ் எ சிங்கிள் அப்சர்வேஷன் ஃப்ரம் a population with PDF given by f of x is equal to theta x power theta minus 1. Suppose x is a single observation from a population with PDF given by f of x equal theta x power theta minus 1 0 to 1 x. Find the test, find the most powerful test with the significance level alpha equal to 0.05 for testing the, find the most powerful test with the significance level alpha equal to 0.05 for testing the simple null hypothesis. For testing the simple null hypothesis, H naught from theta equal to 3 against the simple alternative hypothesis, HA from theta equal to 2. Since both are simple, Neyman Pearson lemma we can apply, and we have to find the ratio of the likelihoods. So here the theta naught is 3 with h naught theta is equal to 3 with h naught theta is equal to 2. Three and 2. So what is the PDF here? Theta x power theta minus 1. That is theta value is 3. 3x power 3 minus 1 divided by 2x power 2 minus 1. So which is equal to a 3 by 2x. This is less than or equal to some constant for rejection region. So this implies x is less than or equal to 2k by 3
or x is less than or equal to some other constant k star. மேம் இங்க ஆல்பா வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்களா மேம்? ஸோ வந்து நம்ம இது டைப் Type 1 1 எரர் வச்சு error கண்டுபிடிக்கலாம். ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் than or equal to k given h naught such that theta is equal to 3 Correct. equal to 0.05. Correct, ma. Uh, So since alpha equal to 0.05, hmm. so this is nothing but type 1 error equal to alpha. So type 1 error meaning என்ன? When theta is true, clear, h naught is true, rejecting h naught. So rejecting h naught meaning this is the condition for rejecting h naught, இல்லையா? Yes, ma'am. Reject h naught if x is less than or equal to k star. So h naught is true meaning theta value is 3. So reject h naught given h naught is true, which is 0.05. So P of reject h naught condition is x is less than or equal to k star. Given h naught is true means theta equal to 3, which is equal to 0.05. So this is the continuous distribution, இல்லையா? Yes, ma'am. So how to find the probability? Theta upper limit is k star, x upper limit is k star, x lower limit is 0, 0. and PD of is theta x power theta minus 1, and the theta value is 3x power 3 minus 1 dx, which is equal to 0.05. So from this 3x square integration x cube by 3 cancel, x cube is 0 to k star, which is equal to 0.05. So k star cube or k star is equal to 0.05 whole power 1 by 3. That is 0.368. K star approximately 0.368. Approximate illa accurate value. Next question on எழுதிக்கோ. Yes, ma'am. Suppose x1, x2, etc. xn is a random sample. Is a random sample from a normal population with a mean mu. Ma'am, x1, x2, xn is a normal Random sample from a normal population with a mean mu and variance 16. Find the most powerful test, that is the best critical region. Find the most powerful test with a sample size n equal to 16 and a significance level alpha equal to 0.05. Ma'am, with sample Size n value is 16. And significance level alpha equal to 0.05. To test the simple null hypothesis. To test the simple null hypothesis, h naught from mu equal to 10.
To test the simple null hypothesis h naught from mu equal to 10 against the simple alternative hypothesis HA from mu equal to 15, 1, 5. மேம் லாஸ்ட் சம் போட்டோம்ல மேம் ஆமா மேம் அதுல வந்து L of f of x L of f of the likelihood function தானே மேம் எடுக்கணும் ஆமாமா அது பட் ஆனா சிங்கிள் நம்ம அப்சர்வேஷன் தானே. ஓகே இது வந்து சாம்பிள்ஸ் x1 to xn சாம்பிள்ஸ் இருக்கு. அப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்த ப்ராப்ளம்னு இது சிங்கிள் Single தான். அப்சர்வேஷன் அதுவும் சிங்கிள் அப்சர்வேஷன். இதுக்கும் லெஸ் தென் தானே மேம் வரும் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு கே region.
10 15 இல்லையா 16 இல்லை இது 10. லாக் எடுக்கணும். ஆ summation xi by 16 25 by 2 மேம் 100 minus 225 தானே மேம் வரும்? இங்க வந்து summation 100 இருக்கு இல்லையா summation ma'am. is from 1 to 16 means this 100 is up to 16 times. 16 times புரியுதா summation xi by 16 is nothing but x bar. இல்ல இங்க minus summation 225 வராது வரும் மேம். மைனஸ் வருதா ஸோ இங்க பிளஸ் வரும் இல்லையா இங்க பிளஸ் இங்க மைனஸ்
புரியுதாமா? சுபாஷினி எஸ் மேம் பாக்குறேன் பாத்துட்டு இருக்கேன். எஸ் மேம் புரியுது. இவ்வளவுதாம்மா உன்னோட டாபிக்ல இருக்கிறது. எஸ் ஸோ ரிமைனிங் அந்த ப்ராபபிலிட்டி என்னம்மா பேசிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் எஸ் மேம். ப்ராப்ளம்ஸ் போட்டு பார்க்குறியா? எஸ் மேம். கொஷின் பேப்பர் ப்ராப்ளம்ஸ் டாபிக் வைஸ் நம்ம பார்க்கலாம். ஆ நான் சென்ட் பண்ணும்போது நீயும் சென்ட் பண்ணு, சரியா? எக்ஸாம் ஓகே ஏதாவது போயிட்டு இருக்கா? இல்ல மேம் இல்ல மேம். சரிம்மா, இதோட உன்னுடைய 2 யூனிட்ஸ் எல்லாம் முடியுது, சரியா? ம் சென்ட் பண்ணு. மேம். மேம் கேக்குதா? சொல் கேக்குது மேம். என்னம்மா? இல்ல மேம் இப்ப சொன்னது கேக்கல மேம். ஒரு நிமிஷம். ஆ
ஸோ உன்னுடைய ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ்ல இருந்து 20 மார்க்ஸ் வருதுமா. எஸ்டிமேஷன் 15 மார்க்ஸ். டிஃபரன்ஷியல் கால்குலஸ்ல இருந்து क्वेश्चन வருதா என்ன? வருது மேம். மேட்ரிக்ஸ் வந்து 2 செக்ஷன்ல இருந்து क्वेश्चंस வருது மேம். 2 செக்ஷனா? இது 3 செக்ஷன்ஸ் இருக்குல மேம், MCQ, MSQ, NAT அது மாதிரி. ஆஹா, 2ல இருந்து வருதா? எஸ் மேம். ஓ, டெஸ்ட் ஆஃப் ஹைபோதசிஸ்ல இருந்து 8 மார்க்ஸ் தான் வருது. ஜாயிண்ட் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ்ல தான் உனக்கு அதிகமா வருது. ஸ்டாண்டர்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ்ல இருந்து 5 மார்க்ஸ், லிமிட் தியரம்ல இருந்து 4 மார்க்ஸ். சரி, பார்க்கலாம். எல்லா யூனிட்ஸும் 1 by 1 பார்க்கலாம். டைம் கிடைக்கும் போது நான் கூப்பிடும் போது வந்துரு சரியா? ஏன்னா எனக்கு கொஞ்சம் ஒர்க் எல்லாம் இருக்கு, அதனால தான் நான் கொஞ்சம் ஸ்பீடா முடிச்சிட்டு போறேன் நானு. ஓகே. உனக்கு ஏதாவது டாபிக்ஸ், பர்டிகுலர் டாபிக்ஸ்ல இருந்து நடத்தல அப்படின்னா அதையும் சொல்லு சரியா? நான் பாக்குறேன் நானு. எனக்கு தெரிஞ்சு மோஸ்ட்லி சிலபஸ்ல இருந்து எல்லாமே நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கேன். क्वेश्चन பேப்பரை வச்சு கொஞ்சம் கான்செப்ட்ஸ் ஏதாவது மிஸ் ஆயிருக்கும் சரியா? அந்த டாபிக்கும் இந்த டாபிக்கான ரிலேட்டட் ஏதாவது கான்செப்ட்ஸ், ஏதாவது நியூ கான்செப்ட்ஸ் ஏதாவது இருக்கிறதா இருக்கும். ஸோ நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது பார்க்கலாம். நான் பார்த்தேன்னா இப்ப எக்ஸ் அண்ட் ஒய் 2 காமா டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா, இப்ப எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் டிவைடட் பை ஒய் வந்து ஃபாலோஸ் பீட்டா வித் பீட்டா டிஸ்ட்ரிபியூஷன். பீட்டா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வருதா? எஸ், பீட்டா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்துருக்கீங்க மேம். நீங்க கொடுத்துருக்கனா? ஓகே ஓகே. அது மாதிரி சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு மேம். உனக்கு நான் நடத்துனது எல்லாம் புரிஞ்சுதா? எல்லா டாபிக்ஸும் கேக்குறேன். இன்டெகிரல், ப்ராபபிலிட்டி எல்லாம் புரிஞ்சுது மேம். சரிம்மா சரிம்மா, நம்ம பார்க்கலாம் சரியா? நீ क्वेश्चंस எல்லாம் ஒன் சைடு நீ போட்டுட்டே இரு, நானும் ட்ரை பண்ணி உனக்கு ஆன்சர் நான் சென்ட் பண்றேன். ஓகேவா? உனக்கான क्वेश्चंஸையும் நீ டவுட்ஸையும் கேளு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. டஃப் பண்ணிடவாது? எஸ் மேம், எழுதிட்டேன் மேம். சரிம்மா, கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாமா? எஸ் மேம். வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் கேட்கணுமா? மேம் மேக்ஸ்ல வந்து இன்டெகிரல் நீங்க கொடுக்கவே இல்லை மேம். இதுல என்ன கொடுக்கலாமா? மார்க் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ்ல இன்டெகிரல் வரல மேம். இன்டெகிரல் இல்லையா அதுல? இன்டெகிரல் இருந்து வருதுமா क्वेश्चन உனக்கு? ஆனா क्वेश्चन வருது மேம், பாத்துர்க்கேன் மேம். மேக்ஸிமம் 4 क्वेश्चंस கிட்ட வருது மேம். எனக்கு தெரிஞ்ச மேபி 10 क्वेश्चन 10 மார்க்ஸ் வரும்னு நினைக்கிறேன். 8 to 10 மார்க்ஸ் அது வரும். அதுல இருந்து வருது. அதுல நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கோ. எந்த ஒரு இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பிராக்டிஸ் பண்ணா ஈஸியா மார்க் எடுத்துற சப்ஜெக்ட்ஸ் சரி. அந்த சப்போர்ட்டிங் பேப்பர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட்ஸை மிஸ் பண்ணிடாது. எல்லாத்தையும் வந்து எல்லாத்துல இருந்து மார்க்ஸ் எடுக்க ட்ரை பண்ணு, எல்லா டாபிக்ல இருந்தும். அப்பதான் ஒரு நல்ல மார்க் ரீச் ஆகும் சரியா? இது பர்டிகுலர் டாபிக்ஸை விட்டுறாது. சீக்வென்ஸ் சீரிஸும் பாரு. சரிம்மா, சரி கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாமா? எஸ் மேம். டவுட் இருந்தா கேக்குறேன். சொல்லு. நீ வாட்ஸ்அப்ல சென்ட் பண்ணு சரியா? நான் அனுப்புறேன். ஓகே மேம். சரிம்மா. மேம் ஃபர்ஸ்ட் செம் நான் வந்து ட்ரை பண்ணி உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுவா மேம். என்ன ஃபர்ஸ்ட் செம்மா? ஃபர்ஸ்ட் செம் நமக்கு இன்கம்ப்ளீட்டா விட்டு வச்சேன். இது நேம் அண்ட் பிஎஸ்என் இல்ல மேல. நேம் அண்ட் பிஎஸ்என் தானே? சரி அனுப்பு, நீ அனுப்பு.
ஓகே மேம். சரிம்மா. தேங்க்யூ மேம். சரி.